friends, welcome back to another episode of Heart to Palate, and today is the milestone episode, which is the 50th episode for Heart to Palate, and I'm very happy to share a very sweet recipe, अशी गोड रेसिपी मी तुमच्यावर शेअर करणार आहे कारण ह्या चांगल्या ओकेजन बद्दल की 50वा एपिसोड मी आज करते अँड थँक्स टू यू ऑल. आणि त्याच्यासाठी मी आज शेअर करणारी रेसिपी आहे ती म्हणजे मुरंबा, जी माझी आई कायम ह्या सीझनमध्ये बनवायची कारण ह्यावेळी बरोबर तुम्हाला राजापुरी कैऱ्या वगैरे मार्केटमध्ये मिळायला लागतात. इनफॅक्ट इकडे आता राजापुरी कैरी मिळणं शक्य नाही, बट स्टील विच इज सिमिलर टू वॉट माय आई यूज टू गेट, दॅट्स वॉट आय एम मेकिंग इट फ्रॉम. सो अशा आकाराच्या मी 2 मोठ्या कैऱ्या घेतलेल्या. राजापुरी कैऱ्या ज्या मार्केटमध्ये मिळतात दॅट यू टू गेट, आणि साधारण असं पिवळसर झाक असली पाहिजे कैऱ्यांवर बाहेरून. सो इट हॅज टू बी लिटल बिट यू नो दॅट yellow or reddish tinge has to be there on the raw mango, and when you actually cut them you would see they are lightly yellowish from inside. So थोड्याशा एकदम कच्च्या पण नाही आहेत पण थोड्या एकदम पिकलेल्या पण नाही, परपरीत पण नाही, because you can see the hardness of the piece of that raw mango now. कारण की you can see they are not पचपचित नाही आहेत त्या, पण थोडी त्याला एक छान टेक्स्चर आहे. So you have to cut these. I have taken about 2 big size raw mangoes which weighed about, at this stage they were about 700 grams, but when I cleaned all the outer covering and when I took out the seed of it and cut them into these size pieces, they came up to about 400 grams. 440 grams जवळ पडलेल्या. That's why I've taken about 670 grams, म्हणजे about 1.5 times weight of your कैरी you're going to use the sugar. Okay, so तेवढी साखर घ्यायची, 1.5 पट साखर घेतली आहे मी. आणि पाणी आता मी त्याच्यामध्ये घालणाऱ्या साखरेमध्ये म्हणजे जेवढं साखर बुडेल तेवढं त्याच्यात आपण पाणी घालायचं आहे आणि आपण ते गॅसवर ठेवायचं मंद आचेवर. नंतर ह्या फोडी घालायच्यात, त्या शिजू द्यायच्यात आणि मग नंतर 1 तारी पाक होईस्तोवर ते कवर करून ठेवायचं आहे. अँड वेन द पाक इज रेडी, जो 1 तारी पाक आपण म्हणतो तो झाल्यानंतर आपण अबाउट 2 टीस्पून्स ऑफ ह्याच्यामध्ये कार्डमम पावडर घालणार आहोत. आणि जर तुम्हाला आवडत असेल तर केशराचं फ्लेवर, सो आय एम गोइंग टू ॲड अबाउट few strands of kesher or saffron at the end. Okay, so it's that simple, but so this recipe is very dear to me कारण की मी जेव्हाही इथे यायचे तेव्हा आई मला दरवर्षी हे आठवणीने हा मुरंबा बनवून ठेवण्याचं, साठवणीतले आपले जे पदार्थ म्हणतो त्याच्यातला हा एक पदार्थ आई कायम करायची आणि देन शी यूज टू पॅक इट फॉर मी. आठवणीने एक बरणी माझ्यासाठी बनवलेली असायची. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टू स्टार्ट फॉर द मुरंबा आय हॅव टेकन 3 cups of sugar. And to that I'm going to add the water. So you just need the water, as much as water as just to soak that sugar. So I'm just going to measure it. So I've added about 1 1/4 cups of water to the sugar so that it soaks it completely. Look at that, it's not too much water either. As I told you, it's on lowest flame right now. अगदी सिमवर आहे माझा गॅस आणि साखर मेल्ट होईस्तोवर आपण थांबायचं आहे. And then I'm going to add the pieces of those raw mangoes to this and cook them. So it's been exactly 7 minutes since I had kept the pan on the flame, and you can see the sugar has completely dissolved now. Look at that. पूर्णपणे विरघळली साखर आता. Now we're going to add the raw mango pieces to this आणि हे शिजवून घ्यायचं आपण आता कैरीच्या ज्या फोडी आपण केलेल्या त्या. So I've added my raw mango pieces आणि साधारण 1/2 इंच by 1/2 इंच एवढ्या डिमेन्शनचे मी ते पीसेस केलेले आहेत. सो सगळ्या फोडी साधारण सेम आकाराच्या असलेल्या बेटर. सो मी थोडंसं आता मीडियमवर फ्लेम करून ठेवली आहे अँड जस्ट कवर इट अँड कीप इट नाव. सो इट्स बिन अबाउट 15 minutes that our mango pieces were getting cooked. Let's check if they have been done now. You can see the color of the pieces changed. थोडेसे ट्रान्सपरंट व्हायला लागतात. Can you see that? आणि now we can press it and see it's nicely cooked. So now we are going to reduce the flame from medium flame to lowest flame and let it simmer for about 10 to 15 minutes until it forms that nice syrup. जे 1 तारी पाक आपण म्हणतो ना, म्हणजे असं बोटावर घेऊन
साधारण तुम्हाला अशी ती तार तुटली नाही पाहिजे तेवढा तुम्हाला पाक करायचा आहे. सो इट्स नॉट कम टू दॅट स्टेज येट. सो वी हॅव टू लेट इट सिमर फॉर अबाउट 10 to 15 minutes more. So I'm going to put my timer on again and don't cover the pan now. Just let it be open and just keep it for 10 to 15 minutes now. So it's been about 10 minutes that I kept it for simmering. Let's see if the पाक is done. So फक्त असं हे बोटांमध्ये घ्या आणि बघा. Still the पाक is not ready because that string has to last long. अजूनही ते तयार झाला नाही आहे. And just make sure the flame is still on sim, low flame वरच हवं आहे. So it's been exactly 20 to 23 minutes that it was simmering now. So I'm going to check if the पाक is ready. आपल्याला एकतारी पाक हवा आहे, फार जास्त घट्ट करायची गरज नाही आहे. So I'm just going to taste it. And this is what the tar you want for your muramba. Look at that. Perfect एकतारी पाक झाला आपला हा. So my flame is still on sim now and I'm adding about teaspoonful of cardamom powder and I'm going to add few strands of केशर to this. कारण केशराने त्याचा स्वाद खूप छान येतो आणि रंगही खूप छान दिसतो. मग नंतर जेव्हा जो मुरंबा मुरतो त्यानंतर त्या मुरंब्याचा रंगही खूप छान दिसतो. So add few strands as much as you want आणि फ्लेवर खूप छान येतं त्याने. हा मुरंबा करण्यामागे पण आमच्या आईच्या एवढ्या आठवणी आहेत की she used to always work full time and she had shifts and stuff and still she used to manage doing all these delicacies, seasonal item म्हणतो आपण, जे साठवणीच्या गोष्टी आहेत. भरलेलं लोणचं कैरीचं, मुरंबा, चुंदा, बटाट्याचा कीस, देन साबुदाण्याचे आपण जे चिकवड्या म्हणतो त्या, तांदळाचे पापड, रेग्युलर पापड. आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी आई आमच्या लहानपणी करत आली आहे. आईचं एक असायचं की बाहेरून आणण्यापेक्षा आपण जे स्वतः केलेलं असतं प्रेमाने त्याची चव अजून वेगळीच लागते. सो आय होप आय एम डुईंग जस्टिस टू वॉट आई हॅज बीन डुईंग and she has taught us all these years. And this is to my eye. So I've switched off the gas now. Let it cool down, completely cool down होऊ द्या साधारण 8 ते 10 तास. आणि त्याच्यानंतर हा काचेच्या बरणीमध्ये किंवा ग्लास जारमध्ये you're going to store this. Let it cool down and then you're going to store it. And then you're going to enjoy it all year long. So आपला मुरंबा is ready. And this is for my eye. I'm dedicating this recipe to my eye. I hope I've made you proud by making this again this year too. Love you, eye. So our muramba is ready. The recipe is in the description box below and don't forget to like, share and subscribe. Heart to Palate.